టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, Welcome to the Kaka Venkataswamy Memorial Telangana District T20 League. We are on the final day. The morning match to decide the third and fourth place of the table. Both the semi-final losers, Nalgonda and Adilabad captains, 𝗙𝗵𝗃𝗃 for Nalgonda and 𝗀𝗃𝗃𝗃 for ADILABAD captains are ready. Of course, Mr. 𝗃𝗃𝗃𝗃, the committee member of this tournament, is with me. And these are the officials of this match. Mr. 𝗃𝗃𝗃 will spin the coin and 𝘊 will call. Tails is the call. The coin is rolling. And it is heads. 𝗙𝗵𝗃𝗃, what you are going to do? We will bat first, sir. Yesterday you had a very good match in the semi-finals, but of course the result was not in your way. So to get the third place, what are your plans? The plans have always been simple, sir. Stick to basics and try to put a good score on the board and defend it. Good luck. Sai? టాస్ గెలిస్తే ఏం చేసేవాడు? బౌలింగే చేస్తుండే సార్. అవునా? బౌలింగే చేస్తుండే. కొంచెం వికెట్ కొంచెం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కూడా పెద్ద చేంజ్ ఏం కాదు సార్. కొంచెం ఈ మ్యాచ్ చేసేద్దాం అనుకుని బౌలింగ్ తీసుకున్నాం. నిన్న బాల్ తోటి యూ డిడ్ ద ట్రిక్. సో హౌ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ మ్యాచ్? నాకు తెలిసి మేము ఫీల్డింగ్లో చాలా లూప్ హోల్స్ ఉండే సార్ నిన్న. అవి ఇవాళ రిపీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. అంతే, మళ్ళీ వాళ్ళని తక్కువ రిస్ట్రిక్ట్ చేసి కొంచెం యాజ్ గుడ్ యాజ్ పాసిబుల్ కొంచెం ఈజీ ఆడి ఈజీ తీసుకెళ్దాం అనుకుంటాం సార్. అంతే. Thank you and good luck. That's the news from the center. Nalgonda captain 𝗙𝗵𝗃𝗃 won the toss and he decided to bat fast. And to make everyone understand that this is a 15-over side, within short time the action will begin. Please stay tuned. టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని,
కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర
ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు,
సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా
ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025
కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ Hearty welcome, good morning, all cricket lovers. We welcome you to Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League.
Now it's going to be the battle for the third spot. We know yesterday in the two semi-finals, these two teams have lost. Nalgonda lost to Khammam and Adilabad lost to Nizamabad. So they would be competing against each other. And the winner will be at the third spot. All set for the start. Here we go. First ball. Two successful chases we have seen yesterday. In both the games, it was the dominance of the chasing sides without making any sort of mistakes. And there, here has come the first one. Chance of a run out. Luck has survived. Luck has made a chance for the non-striker. There is lots of chance for the bowler to hit the stumps, but unfortunately that's a miss. No damage for the batting side. Continue. No one expected that Nalgonda is going to be at third or fourth. Perfect Yorker. There's no clue for the batsman to pick it up. So that will be the fall of first wicket. Adilabad strikes very early. They got off the mark with this wicket and Nalgonda opener has gone without scoring. So the update is going to be there in some time, but however we could see that dismissal. The bowler marching in as usual over the stumps and it was going exactly down the leg side, but in the process of creating some footwork there we could see the ball, the leg itself has created that room to go onto the stumps, or else that could have been a perfect ball down the leg side. This is unlucky. However, credit goes to the bowler. He was surprised to see the very next moment he saw the ball, it's onto the stumps. It could have gone down the leg side. So Srinath goes. In fact, Srinath joins Captain Jnana Prakash. It's been a fabulous match yesterday, especially the semi-final one has got a close shave. The winner was decided on the last ball. When 12 runs required of 4 balls, we saw Sunny from the Khammam side with that heroic knock. He absorbed so much pressure and hit those big runs. When 12 needed of 4, he hit a 6. Then unfortunately a single, a dot. When 4 from 2 is needed, it was a dot ball and 4 runs on the last ball. He scored one of the most memorable boundaries on the onside towards mid-wicket. In that way, the match has got a fantastic finish. No one expected. It was Khammam initially suffering during the start of the tournament. 2 matches they lost at Hyderabad. In fact, they lost their morale. They were disappointed. Even their management said some of the players have been missing. This is a list of additional players. So everyone was hopeless, but from there on, to the journey in the finals is something historical.
It's 𝗬𝗎 who started the proceedings. Got a wicket, no runs so far. In the air, seeming to be a perfect dish. I think there is a chance for the fielder. And yes, it is. At third man, that's a spectacular catch. Nalgonda seeming like they were disappointed with the first semi-final loss yesterday. Now we could see a big turnout in the game. A couple of wickets inside the first over. Seems like Srinath. In fact, it's Jnana-Prakash, if I'm not wrong. He just tried it on the onside. A healthy top pitch that has gone for a catch. 2 wickets in no time. This match is subjected for 15 overs each side. Nalgonda wanted to bat after winning the toss, so they usually does the same. But Khammam yesterday, they've got a perfect revenge, and that too in a knockout game. They have knocked out Nalgonda from the top 2. Of course, they don't have a chance, Nalgonda, to win the trophy. So they might stay at number 3 if they win this, or they will end up this tournament staying at 4. But still, that game was called so many times the top score by me and Chandrasekhar, the 223 of Nalgonda. So it was often heard even by the Khammam teammates. So they have made a perfect platform. Despite of losing the toss, they are asked to chase. They made a successful chase. And that too chasing 185, 186 in semi-finals, and that too against one of the mighty teams, is never expected. It's purely a miracle Khammam has got. The left-handed batsman brought into the attack in the meantime. So he might be checking for the side screen. We got the most important battle in the afternoon. The terrific finals. Khammam will take on Nizamabad. And that is going to be the third, I guess so. It could have been taken. They just wanted to clear the fielder there. Seems the left-handed batsman could be Sainath. He got off the mark with this. And Adilabad is someone who usually play well. Even this team has got no expectations, but winning some crucial matches when needed made them to be in the semi-finals. They were strong in the first half of their innings, making 104 in the first 10 overs, but in the next 10 overs the real damage was done. That's the reason Nizamabad were unstoppable. Edged, healthy edge, gone for 4. Third man inside the circle, so that is going to be a crucial boundary. At this moment, that can remove some pressure on the batsman. We could see the man behind the stumps has been Santosh, scoring great runs under pressure. A well-made 62 even yesterday. Helped the most crucial over and took a wicket. Also contributed well. And thanks to Sainath wanted to go big. Just on the very first ball, he just sits on his knees.
All, welcome to KAKA 𝗙𝗵𝗃𝗃 Memorial Telangana Inter-District T20 League. I am waiting for Pawan to make a note of it. Already 1 over has gone. Lot of action and drama happened in the first over. Already after elected to bat, Nalgonda lost their 2 wickets, including their captain Ismail has started their bowling with a note. We are at GYMKHANA and this is for the place of 3rd and 4th. This tournament is, the winner will get 5 lakhs prize money and the runner will get 3 lakhs. And the team which stands at the 3rd position will get 2 lakhs and the 4th one will get 1 lakh respectively. Very good start for Adilabad with the ball. And even there were 2 more chances were provided in the first over itself. Sainath got a life when he was on 0, but now he is on ferocious against the bowlers. Once again, could it be hat-trick? Yes, hat-trick sixers to Sainath. The life which he got in the first over, rather facing his first delivery itself, given him confidence. He started his second innings here. Look at that foot movement. Reaching on the ball on time and lofting over side screen, front of the wicket. This time a good square card, but finding a fielder there for 1. Sir, screen over. Continue, no, don't stop. So that's been a powerful beginning for the over. Seems like it's the first time in the second over itself 3 sixes came in a row. This time, once again a beautiful square cut. 2-point reason. Runs are coming in the second over. The first over was very quiet and in favor of Adilabad. But in the second over, the captain himself getting hammered. 3 sixers in first 3 balls and then a single and again a boundary. Still the over is on. Already 23 runs scored. This time over the stumps to the right-hander. A mistimed one. End of the second over ended with a dot ball. So end of 2. It is 29 for 2. He was hammered for 3 sixers and a boundary. The captain. Yes, with that 23 runs have come from this. But in the semi-finals yesterday, Sai was the main wicket taker. But today the first over was not in his way. But the successful bowler Ismail again starting for his second over from the pavilion end. This is KAKA 𝗙𝗵𝗃𝗃 Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the first edition. And after a 25 days long tournament, we are in the final day at GYMKHANA. The morning match is played for to decide the 3rd and 4th positions.
between Adilabad and Nalgonda. Nalgonda captain won the toss and he elected to bat. The first over was not in his way, what he expected, but from the second over, the real action has begun. Once again, the first ball itself hammered over long on for a boundary. That is great batting technique. Also taking on the pacer, Sainath. Driven nicely, and there has been lots of distance. He could see the fielder. Not easy to stop this one. He's striking with 400 plus. Once again, going big, this time on the offside. One bounce to the boundary. And it is a no ball. What a start to Sainath. Got life in the first ball, but then his second innings is really very, very attractive. Is not letting any bowler to settle. The free hit, what he will do now? Good comeback, beaten the keeper. And Waiting for the umpire signal. Oh, it hit the helmet behind the wicket keeper. 5 runs. 5 runs awarded to the batting side. The fielding penalty. Keeper missed it. The pace of the ball. It hit the helmet kept behind the wicket keeper. 5 penalty runs with that. The morning match, right from over number 1. So much drama is happening at GYMKHANA. Look at that. He missed that collection and immediately the ball hit the helmet which kept behind the wicket keeper. This time another good cut, but only 1 run. Luckily there was a backup, otherwise the ball would have gone to the boundary. It's like a calm before the storm. The first over was very quiet. The Nalgonda dugout is very silent. Now the silence has shifted to the Adilabad dugout. they are able to score close to 20 and over. All of a sudden the wickets fall, and then the rhyming of the boundaries we could see. Just a single ball bowled, and if you could see, there are totally 9 runs due to that no ball boundary, the penalty. And here comes the second legal ball. Srinath also got a boundary. That was against the turn in the previous over. Greatly bowled, but not exactly in the line. The batsman wanted to hit that big. Srinath. रन तो डाल दो पहले, वो एक्चुअली ऐप को एडजस्ट करना, डाल दो तुम. नो. Some decent pace offered. Again,
अगर वो एम्पायर सिग्नल देने से पहले वो हेलमेट को लगे तो पेनाल्टी. With this over number 3 has finished, the score moved on to 45 for 2. The captain himself taken off from the bowling. He was hammered for 23 in his first over. So another medium pacer introduced in the fourth over of the innings from the far end. Already 45 runs on the board after 3. After elected to bat 8.1 point during the first over. The Nalgonda captain might have thinking about his decision, but of course now everything is going in his favor. Once again, after that first over, all the fielders are become very spectators. Let it be onside or offside. And this is a 15 over side, so only 5 overs will be power play. This is the fourth over. It's beautiful to watch, freeing his arms. Srinath making it look beautiful. It was a slow ball indeed, but has come into the batsman's zone. This time going on back foot and nicely picked up and for a pull. Another boundary towards square leg reason. What a batting display here by Nalgonda. Nalgonda is one of the team which surprised everyone. Of course, the Adilabad. Both of them fought well in the semi-finals against their opponents. But on both occasions, the luck was not in their favor. Now they are fighting for the third place. Just a reminder to the viewers that the winner will get 5 lakhs prize money and the runner will get 3 lakhs rupees prize money. The third place will get 2 lakhs and the fourth place team will get 1 lakh. So this is the fight for who will get 2 and who will get 1. This time finding the gap and perfect time. What a square cut it is. Look at that replay, providing the room and the batsman making use of that. It was slashed hard. He quickly went onto the back foot and made sure that has gone all the way for 4. Even this over is going to be a bit expensive. Ismail Ahmad bowling it the other way, trying to have some variations. But 3 balls have gone for 3 fours. In fact, the new bowler has been called up. And the fourth one could be a bit better. Another intention to pull, but this time inside edge. Dot ball. Look at that. He is trying to pull it again. But the bounce was not in expectation. In the process, hit on his glove. So maybe he is asking for a spray. It's really when the ball is coming 125, 130 kilometer speed hitting on the glove. It's really very painful, and we are in the morning, just 9:30 on the board, so that
dew and fog impact also will be that on that hit. Certainly, the batsman could have felt that pain. Anyway, they decided to take on the bowlers of Adilabad now, hitting many boundaries till now. We'll let you know the count later. Good to see Srinath is able to continue. There has been a small trouble and he is okay now. Looks for the single. A good thing that he gone on to the non-striker's end with taking a single. So he will get some time to get relief from that pain. Good understanding. Very clever batting. He wanted to get off the strike and he did the same. Certainly. Now that brings back the stroke maker Sainath to be on strike. Started with 3 sixes. Hitting the fourth one, I My guess. goodness, again Sainath is another big a short pitch, nicely picked up, gone for a pull to the next ground. That was in the slot to be picked up, and that length has been read so early by the left-hander, hitting his fourth one. Look at that replay again, a short pitch delivery, quickly gone onto the back foot for a pull, getting his maximum. He has been a great timer of the white ball. Sainath has been sensational in some of the innings we have seen. Starting from the first game against 𝗀𝗻, in that match he scored 65, and also some of good knocks we have seen at NTPC and also Still Siddipet. some medical attention is going on, and all this tournament right from the inauguration being telecasted by MVL broadcasters and the production unit heading by Venkat. They are doing a fantastic job. Also, in you the could see parade that ground adjacent to this Gymkhana. Some official program is going on. Look at that, the camera work. They are showing everyone on the screen, and they are covering all corners of the Gymkhana ground. It's really thanks to Venkat and his team for making this event so lively. His Also- cameraman also should be given the credit of that coverage. Very nice one. they're capturing every moment of it, and also we have seen that sometimes the birds flying, even the metro is very close, that can be visible from the cam. Really a great going, and since day one MVL broadcasting has been terrific with the audio and also video whenever checked on YouTube. This is the first edition of the tournament. Maybe the same production unit will go on when IPL launched. Nobody expected that IPL will take that much long and that much a huge success. Like when this KAKA Venkataswamy Memorial Tournament was happened. It may be not that take off, but once it's taken off, it's going good. Meantime, another boundary towards long gone reason. Look at that, beautifully covered the entire Gymkhana ground with the drone work. So really, this production unit has very experienced, and more than 10 years they are experienced and in the coverage. Looking for the run out opportunity in the meantime. There we could see the field has been quick. So some chances are providing. Again, there is a chance of getting run out
Look at that, a quick single asked for, but small hesitation, but rightly dragged the bat into the crease. That saved him. Once again, a beautiful camera work showing the viewers frame by frame. That's what I was about to say. That's the goodness. Look at that, look at that. The entire action has been captured. Even with this frame by frame work, the third umpire will job will be very easy. Certainly. It's very clear for a naked eye, the view whether the batsman has been there within the time or not, and the fall of the wickets, the glove work, everything is clear. So that's the technique of MVL broadcasting. Very professional in the game. The drone work is also much interesting, making the ground so round. This time another Will be four. another on drive. A quick one to the boundary. No singles, only boundaries or sixers making the sound. Either of the batsmen are doing that. Going with the singles are less in number in this innings. But what they scored is mostly in boundaries. Lots of work to the umpire. And rarely we see a dot ball is something precious. We could see Ashwik also being hammered 10 runs of the first 5. There has been 2 boundaries from Srinath in the over. Srinath, Yadav and Sainath. Sainath got a life in the first ball he faced, but after that he was unstoppable so far. The power play has completed. It is 75 for 2. Huge runs in the power play. Close to 15 runs and over. This is the best power play in the tournament so far. Earlier in the league phase, Hyderabad made 75 for 1 in the power play. That was 6 overs power play, but this is only a 5 over power play. So this is the best in this KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Even during the tournament, we have seen so many misfieldings and catch drops, particularly in the semi-finals. Srikar got a life and he taken his team to the final. So likewise, once the catch is dropped. But however, yesterday he ended up 99 unbeaten. Balls were there, but no runs to chase. He missed his second 100 in the tournament. It's Vinay who has been called up to bowl. The restrictions are off. This tournament is getting live telecast in MVL YouTube, and even V6 channel is showing this live telecast. Yeah. The overthrow has costed another one. We could see the checking of those updates from the scoring side, trying for accuracy, aiming for accuracy, as you say. It's Santosh on the screen with the highest runs he made for his side. He delivered when it mattered. It's a healthy race between these two batters, Sainath and Srinath. Gets into the drive. Gets one for that. At present, the batting is going between this, the rally is going between this Sainath and Srinath.
There is a beautiful comedy track in Indra. Nikokati, Nakokati. Nikokati, Nakokati. So likewise, these two are hammering the boundaries. Pushed. And feeling pleased to listen some suitable conversations from you every time. You have to pick the point to make the viewer more happy mood, to keep him in happy mood to listen to you. Excuse me. Please excuse me. I'm sorry. In that. Another good over is going on. Of course, after this power play, at least this over was slightly calm. Yeah, the current run rate at the moment dropping down slowly. It was at some stage 20, but still it's a healthy run rate. Scoring 49 over can lead the score above 200 for sure, if they could, if this pair can bat right through this innings. Picks it over Once nicely. again, it's landed far to the field rate extra covers. My goodness, it could have been a couple of runs. And Vinny is starting well. 3 singles, 2 couples, making it 8 of the first 5. Actually, by the end of 6 overs, this could be the highest runs so far in the tournament. Yeah, losing 2 wickets, but still they have maintained a good run rate. Still 1 ball to come in this 6th over. Yes, these two are unstoppable. Really, but still a very good fielding effort there. Stopping boundary. With 3 2s and 3 1s, 9 came from it after the 6th over. The score is 84 for 2. Run rate is 14 and over at the moment. Since the fall of the first 2 wickets, these two have been spectacular in making those runs. Ismail Ahmed took those 2 wickets, but on the screen it's good to see the legendary personalities. On the screen we can see that the hoarding VENKATASWAMY, the Vishakha Industries are the title sponsors. The runner will get 3 lakhs while the winner will get 5 lakhs cash prize, and this is the match for 3rd and 4th place decider. The 3rd place one will get 2 lakhs prize money and 4th one will get 1 lakh. Very good encouraging prize money, so that it helps the district secretaries to promote the game in their respective districts. It's a very good initiative taken by the Cabinet Minister VENKATASWAMY and his son the MP 𝗬𝗁𝒻𝒃 Krishna. Of course, well organized by Agamrao. Once again nicely driven, but the fielding is spread over, so only 1 run. Slow ball outside the off stump resulted for a single. Playing less balls, you could see Sainath scoring high runs. Matthews has been hammered for 19 of his first. But to stop the man on fire, the boundary fielders are more. The interesting now, Sainath on 44, will he get his 50 with a 6? That's the interesting point now. If he got his 50 with this delivery, a fastest 50, just 16 balls 50 to him in the tournament. Yes, I was about to say that. He could win. Even if he makes it the next 2 balls also, it is okay for him.
A quick run in the meantime. Srinath Haringa. So good to see this pair going well. Healthy runs added by them. Welcome to Amin Baba, the secretary, Nalgonda District Cricket Association. Once he has taken the charges of Nalgonda District, the Nalgonda undoubtedly gone to the next level. We are talking about, but meantime a short pitch delivery again given a room to the batter to go for pull and resulting another boundary on the screen. To the total. So Amin Baba now will enjoy this boundary more. In his presence it has happened. But good to see the team going well in Nalgonda till the last. His commitment and his services to the Nalgonda district is definitely appreciated. He well deserved this appreciation because I know Nalgonda right from 95. Yeah. All these years, Nalgonda how transformed into a winning note is really remarkable. Good to know that. And in the league stage, Nalgonda only lost to Nizamabad. Only once, an unexpected defeat. See 𝗀𝗶𝗃𝗃 on the screen, the director Hyderabad, the Cricket Association 𝗀𝗃𝗃𝗃 Cricket Academy is handling that, and of course Mukesh Kumar also next to him, the curator. Glad to see those crucial people. Yeah, Mukesh is capturing the live action. 𝗀𝗏, we all call him, very great off spinner. Yesterday I had an interview with him. Yeah. His views towards this tournament and his observations of the tournament. It's once again there is a chance of run out. Had the ball hit the stumps directly, that would have been the end of third wicket partnership. Because they have been adding so many runs, they would call for the second, they'll get it for sure. Srinath taking on the risk. The second wicket was down on the score of 1. It's 1 for 2 and it is 93 for 2. 7 completed, the score is 93 for 2. 8 overs remaining. So these two have added 92 runs in the span of 36 balls. So that's going to be a glorious partnership with the highest strike rate in the tournament till now. So this is Hyderabad Cricket Association KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. The legendary personalities on the screen are Honorable Cabinet Minister Gaddam Vivek Venkateswamy Garu, and good to see our CM Garu as well along with them. The flexes are well placed in Gymkhana ground. In the afternoon, the grand finale will begin at 12:30. So all the dignitaries are expecting at 4 o'clock in the evening. There will be a grand valedictory function for this first edition. So many young talent has come out through this tournament. Hope the Hyderabad selectors are watching this tournament at least by live. I am sure all the selectors will be impressed, and even 𝗀𝗏𝗃𝗃, the former Ranji Trophy cricketer and under-19 player, and of course the former director of Hyderabad, the Cricket Academy of Excellence. During my interview with him, he expressed that yes, this is the time to selectors come and watch. So there is a lot of young talent has been spotted out. So definitely this is a great platform to the rural players from every corner of Telangana state. Once again, really the bowlers have no clue where the ball to be pitched. Let it is puller one, shot of good length,
good length, even the Yorker length or short pitch. The result is almost same, whether it is a boundary or over the rope. And here comes. And with that, Sainath completed his 50 mark in just 19 deliveries. The life given him, the extra life. So The second innings is really and with that, team's 100 runs, Nalgonda. Adilabad had only one good over, that also the first over. When the scoreboard reads 1 run, the wickets column shown 2. But since then, in fact, that over could have been ended at least 3 if the catch has been taken, which Srinath provided. No, he's batting with the strike rate close to 250, above 250 in fact, 57.20, that means. Strike rate of 275. Every bowler is being hammered mainly by Sainath. The balls he consumed are less, the runs he made are more. Now a 4 and 6 he added of the last 2 balls. Of course, it is still the fastest 50. This is the Hyderabad Cricket Association GYMKHANA ground. You are looking on the screen. In the afternoon, so many dignitaries are expecting. So, beautiful tents are also placed on the first floor. Once again, a no ball it is. How the bowler is intense, that shows he is missing his run up, resulting another no ball, overstepping, and a 6. Now again the free hit will come on. Look at that. They are picking the ball, they are anticipating the pitch of the delivery in time. He's unleashed, absolutely unleashed Sainath. Making The free it hit 59. will result in the same. Once again deposited in the same direction. Back-to-back sixes, one of the no ball, the next one of the free hit. And it's been hat-trick sixes, and that too twice in this innings. Once against the spinner, now against the pacer. Vinay has been hammered. He's offering so many runs. More than 30 in just 10. With these sixers, I recollect one match that 𝗀𝗏𝗃𝗏 Gold Cup played here. 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃, one of the greatest fast bowler India has produced. Hammered by Jawgal Srinath. Another one of the great fast bowler and now BCCI match referee in the elite panel. He hammered 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗏 for a 6, which landed close to that flyover. One of the biggest sixers hit at this ground. I still remember that. That is really fantastic. Hitting such a long distance out of the park is something interesting, but hitting onto the road close to the flyover seems like that is around 125 meters or more. More. So that's the power of Jawgal Srinath. After looking at his heroic knock in the 𝗀𝗏𝗃𝗏𝗏 Gold Cup, then he was promoted in the batting order as a pinch hitter. That was the first step to him. Okay. So he captured everyone's attention at that time. Comes round the stumps and the result doesn't make much difference.
The runs are going on. It's a big flow. 6 sixes, not at once, but in 2 attempts, 3 and 3. I am lucky to witness all those occasions. Really, I am very thankful to the game. White ball. And of course, game is also thankful to you to have such a sharp mind. Even as an umpire, as an analyst, as a commentator, as an expert, as a journalist in sports. You enjoy every moment. If you feel it's a pleasure of work, doing work, you will enjoy. If suddenly if you start feeling pressure, then there ends. Yes, of course. We can. My goodness, no words. Only ball is being collected from the other ground. Sometimes from the park or sometimes from the adjacent football ground. So why do we have fielders for shots like these? The fielders can relax. It's only the competition between the batter and the bowler. He's targeting only the big shots. This brilliant batting. Seems like the highest runs From came the over, it's a 37 runs. Of course, there is a wide in between. all of a sudden. The score has been 130, not even 10 overs completed, it's only 8. By the end of 4th over, it could have been these figures, making it 47, but in just 2 overs, he gave 47. Yuvraj Singh retired from the international cricket, and still he is, of course, active in Super League, India ISL, and other leagues. Suddenly, how he joined with the Nalgonda team, I don't understand. It's good to watch. Brilliant batting, targeting only sixes, nothing beyond that. Not far behind, still Srinath batting on 41, because most of the time Sainath taking the strike. This time, this is my turn, my dear. He is answering, but of course there is a fielder finding it long on for a single. Generally in tennis or badminton, we enjoy the rally, but this is the first time this kind of rally between the two batters, a healthy competition. It's really, both batters are at clear frame of mind. They decided to not allow any bowler to settle. Looking at the first over damage, they started their innings with a different mood. This time again, keeper beaten and waiting for the umpire's signal. Of course, this time it is a bye. It's good to see both these batsmen almost played equal balls, and Sainath has scored almost double of the runs. 8 sixes of those 25 balls and 3 boundaries. It means half of the balls have been dispatched onto the boundary line. He's looking for 100 as well, for a quick 100 in the tournament. Meets the middle part. And there's an initial thought of just scoring a single. They just decided to go for a single. They got it. Srinath at the other end enjoying his partner's batting. Those 6 hitting techniques on either sides of the wicket is a big treat for a naked eye. My goodness, kneeling down and going over the com box for a maximum. What a 6 it is.
And he's close to his 50 as well. 48, he moved on. What a strike, sitting on his knees, making sure that his front leg is out of the way. So clears mid wicket. Likely to do the same. And this time, one bounce to the side screen. With that, he completed his 50. Another landmark to him. From 1 for 2 to 144 for 2, the team score went on, and 143 these two have added. Now a 50 for Srinath. Seems like his first 50 in the tournament. Through their innings, both of them are keeping scorers very busy. Once again, a clean pull over deep mid wicket for a 6. And could you believe that? The 150 came up in just 9 overs. 9 overs, 150 runs. This innings is meant for records. Fastest 50s and highest 6ers have been the speciality of Nalgonda's batting. And 150 has been the quickest in the tournament. We didn't even see 100, mostly after the 9th over, but we have seen, rarely we saw 100, but never we saw 150. Looking at the first over, I thought I'll reserve my vocal cord for the finals, but these two are not allowing me to do that. No leaps and bounds. We need to create some new words to describe these batsmen. Funny. 6 overs remaining. If they make 12 an over also, it's 210 for sure. But they won't stop with scoring 12. They'll try 14 or 15 an over. So 200 is a guaranteed one. Hit set big enough? Is that? There it is. 6 number 9 from Sainath. He just came here to make the fielders as spectators. Doesn't spare any bowler from either side, over the wicket, round the wicket. He's meant to hit those big shots. Hitting it over, long off. And he has kept the scorers busy in changing those quick runs, testing their accuracy. In the morning itself, balls are being replaced almost every over. One ball got lost. Same number of balls faced by Sainath and Srinath. But Sainath is 26 runs ahead of Srinath. That shows he's taking this gear, he's taking this game on a top gear. Strike rate above 300. This is very spectacular after Hudud Tufan, how Vizag is remade, and now you are having a good look. Like Sainath after his life, he was looking a different Sainath. Absolutely true. It's great to see those collections of comparisons from you. Quick one in the meantime. But there is every chance of scoring 100. There are plenty of overs left. Sainath can be the fastest if he can reach. You can see the scoreboard. The oldest scoreboard in GYMKHANA grounds, Hyderabad, the Cricket Association. Still having that record, Ranji Trophy, highest score of 944, still stands tall in BCCI domestic season, where Dr. 𝗵𝗶𝗃𝗏, the former secretary of Hyderabad, the Cricket Association, and former captain of Ranji Trophy. At least there is a silence now for Nalgonda dugout. After so much long wait,
has ended. Adilabad enjoyed their third breakthrough. And the breakthrough has been given by the captain. Srinath Yadav got out. So they lost their third. It is going to be Sikandar Muhammad to join at number 4. But a well-made 58 of just 28. Very well played. Srinath. And probably the first 150 partnership at number 4 for the 4th wicket, which is the fastest. For Yes, the third wicket. wicket. They lost 2 quick wickets in the first over when the scoreboard reads 1 on the board. But after that, these two added 150 plus for the third wicket. This is the best, in fact, in this tournament for any wicket. Straight away going for big, missing the line. Sikandar just taken his guard. And even he wants to join the party. Now hits a big 6 on the second ball he played. He tried the same on the first ball, but the ball went the other way. But this time he saw there's a huge gap. Only the umpire is visible there on the outside. Decided to go and he swept it nicely. Seems like they kept a rule for themselves that every batsman who comes in should hit a 6. After looking at this innings, watching these innings, how Nalgonda missed the final berth? It's a big question to everyone. Having this kind of batting depth, everybody is a perfect T20 player. Chance of run out. But Sainath is someone who is very quick between the wickets. Not only the 6 hitting ability, but also running quickly is something he is meant for. Pushed for 1. That's a sharp single there. Even a direct shoot could have not been any trouble. Coming back to the record that BCCI domestic Ranji Trophy, 944 is the highest total by any team. Hyderabad scored against Andhra at the same venue in 1998, where Dr. 𝗵𝗺𝗃𝗃, one of the greatest administrator from Hyderabad, he scored a triple century. And then Noel David, former India player who made his debut against West Indies, he scored a double century. Wow. And more importantly, that was a turning point for 𝗀𝗵𝗃𝗃's career. He scored a century. So in one innings, 1 triple century, 1 double century, 1 century. At the end, totally taken 944 runs. All the Andhra bowlers had no answer. Not even a smile on their faces at the end of the Hyderabad innings. Now the same situation is here for Adilabad bowlers. True. Seems like it's the first time to have a triple hundred, double hundred and 100 in the same innings. So that will still stand as a record. That still stands tall in domestic season. And even that's not that possible to break that 944. If you want to break that, you have to score 944.5 in one innings. But of course, records are meant to break. I don't know when that will be broken, but at now it is still Hyderabad's name. Great to know that. So after listening to that 944, the score of 952 by Sri Lanka reminds me, so that painful to see it has been done against India
and you could know the more insights of that game as well. Yeah, that in international level you are right, but unfortunately the receiving end is India. Yeah. Once Before talking again, about that, we could see 6 number 10 from Sainath. Is that? Yes, 10th sixer. definitely this is the time for the selectors to watch these young players from the district. I am very sure this tournament provided a big platform to the young talent in Telangana state. Before this tournament, nobody knows this much of young talent is there in Telangana. We are talking about, and still the runs are going not only And within with the this, field of play, beyond the boundary line. he moves on to 99 with this, hitting 11 sixes. I mean, here comes the fastest 100. Will be the first one for Sainath. 101 just from 32 balls. What an innings it has been. And this is the fourth one in the tournament. Earlier to this, 3 centuries have scored in the tournament, and he is the fourth one to get that milestone, that landmark. Yes. Delightful to see. 100 just from 32. In fact, 103 has been the highest score, 103 unbeaten made by David of Mehboob-Nagar. So he levels the top score. Now he has every chance to go over. So this is the moment of the 100. A magical moment for Sainath. He deserves. He just came right in the Look at second that, over. taking his helmet and receiving the greetings from his dugout. Not only from his dugout, entire the crowd enjoying his batting, particularly the power hitting skill. Seems like the universal boss 𝘃𝗧𝗃𝗃 is in him. Sai Krishna Reddy has been hammered for 37 of his 2 overs. With this, after 11, the score moves on to 180. Every chance to make it 250 also if they do score 16 and over like this. There is a possibility, as long as Sainath at the middle. Sikandar, of course, not very far behind to him. He did not get that much number of balls to face. Once again, but this time, good feeling. Collecting the ball and bounce. Saved boundary, only 1 run. We are talking about Sikandar. Now he got the chance to take the strike. So every possibility. 220 is a simple thing. If they do score 250, that can also be the highest. High in the air. And again, luck in Sikandar's side. Need to check how the ball went on. It was a swept opportunity created by the batsman Sikandar, but he wants to have his partner Sainath to be on strike. If Nalgonda can surpass the 223, they will be the record breakers of their own. So 225 is undoubtedly made on this surface. There we go, on the onside, he captures number 12.
Umpire could be tired of stretching his hands every now and then. Sainath is punishing. Sainath creating a opportunity, giving an opportunity to the officials to do Surya Namaskara. He's not only punishing the bowlers but also the umpires. Every time both of them have to do that Surya Namaskar, Certainly. raising their hands above their head. Now there would be a lot more balls to change. So far it's 192 for the loss of 3 in 11.4. Even for the fourth wicket we could see There is a already break, the 45. ball has gone to the next ground. So talking about 𝗬𝗏𝗃𝗃, he served the cricket as a general manager of BCCI, and during his time when he was the manager during the India touring Australia, there was a monkey gate incident between Hayden and Harbhajan Singh. He solved that problem in a diplomatic way, considering the sensitive issues between the countries. So, Andrew Simons. We need Simons is also one of the greatest all-rounder for Australia. and now we badly miss Simons. End of fall, it is 197 for 3. Nalgonda has become one of the strongest districts in Telangana district cricket, and Nalgonda won the Hyderabad B Division T20 League championship. They play regular league cricket in Hyderabad Cricket Association, and they are the champions for B Division T20 League Championship. Oh, that's great to know that. So Nalgonda not only in this game but also performed so well in the past. Even in the league matches, they are doing good. Let it be any age group. Once again, Right in the slot. Again, umpire would raise his hands. If Sainath can take most of the strike, then there is no surprise. He can also make it 150. Shortly pitched and the needed treatment is on. It's raining sixes at the GYMKHANA grounds, Hyderabad. it's really surprised to see that after getting a life, batsman will start his second innings in such a way. We have been watching the game for years, but this kind of treatment, the fielder who dropped that catch really must be feeling very bad for himself. But of course, this is a part and parcel of the game. Catches do drop. It do happen. Yeah. Goes through the offside. So, and now Finally the catch taken at running catch, taken at the long off boundary, just inches before to the long off boundary. A heroic knock
come to an end. What a terrific knock from Sainath. He has gone for a well-made 121 of just 38. 5 boundaries and 13 sixes in that innings, which has also been the highest score so far till now. What an innings. He definitely deserves a standing ovation. Great take by Sai Krishna Reddy on the boundary line, the wicket for Matthews. But the most regretted moment was that catch drop when he just came in the first over. This one also seemed to be going over the boundary line, but the fielder at his best. Sai Krishna, despite of offering so many runs, he maintained that accuracy in catching. Another left-handed batter replacing the departed left-handed. He also added 46 with Sikandar. Cyclonic innings. Never ever before. This innings is a matter of records. Nalgonda never lost 2 wickets in the first over. And after that, a run flow created between Srinath and mainly Sainath took the game out of surprise. Also 200 is up before in the presence of Sainath. Now maybe getting 250 may be a difficult one, but already the enough runs on the board to challenge the opponent. But Nalgonda has every chance to beat up their top score. 223 they made on Khammam, which is still the highest. So that can be beaten for sure. 2.3 overs, 15 balls remaining. Runnable brings them to 219. So 230, 240 can also be done, but the new batsman is consuming. It's not that easy for the new man to take on. And of course, Sikandar has played only 7 balls before. This one is 8. And on the screen you could see Mr. Agamrao. Who has been the chairman of this tournament. Also feeling very enthusiastic about the boys' performance of Nalgonda at the moment. Looking to go high in the air. And there is a chance for the bowler himself. And finally, he doesn't make a mistake. Brilliant catching effort. Good cotton ball, losing their 4th, 5th. Sikandar gone for 10. Mohammad Wasik will be the next man to join. But we could see lots of relaxation from the dugout Nalgonda. They won't mind these wicket loss. Stepping down and going for big. And the bowler himself well taken the well-judged catch. Not that easy to take these high catches. Glorious work. Keeping his eyes on the ball. Matthews has been brilliant. Has got the wicket of the danger man. The damager in fact. And then a wicket of Sikandar. Wasik smashes down the ground just for 1. He might look for the second. A pretty ordinary shoot. He chose the right in, saw the batsman a bit slow and passed the ball towards the keeper, but in the meantime, 2 comfortable runs taken. With this 13 overs completed, the score is 206 for 5. Projected score came down to 238 after the dismissal of Saina. No Srinath, no Sainath. It means 250 is difficult. But we never know. The game has got the other part.
Both the batsmen got off the mark, 𝗏𝗏 and Rohit. 2 for 37 in his 3 overs for Matthews. Initially 2 wickets, 𝗙𝗏𝗃𝗃 and 𝗬𝗏 got out without scoring, but since then 𝗏𝗏 and 𝗏𝗏 putting over 150 partnership, making the quickest, 15 sixes in that partnership and 14 boundaries. It's not about an innings boundaries and sixes, it's only from one partnership. Out of 15, 𝗏𝗏 himself making 13. Slow ball attempt can gather a single on the onside towards the mid-wicket region. There's a powerful, a very catchy song. Nath, 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 Badrinath, and both Naths are got out and the scoring rate has come down. You've got a great sense of humor. You can simply call it as all in one. Every skill in one personality. But this slow ball is picked by the right hander. And he goes over. Steps nicely, 𝗏𝗏. That is his first 6 and 6 number 16 of this innings. Still one more over left in this. Look at that. There is no fault in the delivery. Rightly full length delivery in the block hole, but picking up nicely. Gone for the maximum. It's a pure batsman ability, the skill. Absolutely. 11 runs more to break their own record. Will they look for the second? 𝗏𝗏 with a throw at the right end, 𝗪𝗪𝗃𝗃. Rohit scored just run a ball, and both these batsmen didn't get enough opportunities to bat as their top order have been there till the last. 𝗙𝗏𝗃𝗃, Jashwant, 𝗏𝗏, 𝗏𝗏. So with their presence, the rest of the batsmen didn't get so much time to bat on. पहले साइनाथ का कैच ड्रॉप करे. Edged, and this is put down. कौन था? Another opportunity, but this time these are the death overs. So that is Catch. Now this. a chance This created. is the T20 league, and of course, all youth attracted to this format. Even during this innings, when Sainath came on to bat, he asked Navdeep, will you say ooh? But he said ooh, ooh, antava, mama, ooh, antava. That resulted them the big score. Good to see the fun you are adding in the game. Thanks for entertaining in all the possible ways. This is the game of youth. Yes. So you do suit well to the task. So the end result is, if anybody says ooh, you say ooh. Don't say ooh. Yes, the result is very clear between Navdeep and Sainath. Yes, Last over to come. simple way to finish over number 14.
217. If they do make 7 in this, then they would break their own. The record of 223 will be broken in the additional game in the battle for 3rd and 4th. The last over is coming up. This is a 15-over side to decide the 3rd and 4th places of the tournament. This is KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. All 10 teams have participated in. It's Ashwik to bowl to finish the proceedings for Adilabad, and Santosh would be tested again with his batting skills. He's a hitter, but he must become a hard hitter, a pinch hitter, right from the first ball. It's a matter of pride. It's better to stay at number 3 than 4. That's the reason these two teams will fight for that, so that a better cash prize would be offered, which you mentioned, 5 lakhs for the first, and also interesting cash prize offered for the next. That is for sure. Because both teams are deserved for a final berth. Both have displayed very good cricket during their league phase matches. So now they are fighting for 3rd, undoubtedly. Both the teams are deserved for that. So who will take that 3rd position and take that 2 lakhs cash prize? The 4th one will get 1 lakh cash prize. The runner-up will get 3 lakhs. Brilliant. It's a good, huge amount in this tournament. Total 10 lakhs rupees distributed between top 4. Yeah. Nice for the big shot, Rohit. He got a boundary, then a single. Not 10. It's 11 lakh rupees. 5, 3, 2 and 1. 11 lakhs. Yes. Vishaka Industries are the sponsors for this tournament. This is the first edition. So it's a good amount to the winner, 5 lakhs. Certainly. So that the club secretaries will develop the cricket infrastructure in their own districts. True. And even players will get some monetary benefits. So that amount will be distributed, so they will get some monetary benefits. It's all good for all the cricketers, and that will give the inspiration to the rest of the teams, so that they will prepare well for the 2nd edition. Yeah. Great stop in the meantime, and you could see Nalgonda beating up their own record, getting the highest score of 227 now. Every chance of 235 if they hit 2 boundaries. Even don't forget, that was in 20 over, and this is a 15-over game. Absolutely. So 223, we are the highest, and why not in a 15-over game breaking that record? There we go. Rohit gets a boundary. The attempt is okay. The footballer attempt, we could see the fielder running very quick from a longer distance. The score is 231. The adjacent ground is football ground. Yeah. So generally that wavelengths will carry you because you are under Wi-Fi zone. Absolutely. Has to look for the second. Will they go? Chance of a run out, and that is going to be ending up with a run and a wicket. So finally 232 they made after elected to bat in spite of losing first 2 wickets in first over. That also the score reads 1. Then finally they put the target of 232 to their opponents.
ADILABAD. So there it is. That's the end of first innings. 233. 233 is the target. And the second innings will start in a short while. So viewers, don't go away. Just stay tuned. We'll be right back. టీ20 లీగ్లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025
T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, రెండు ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్
2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్. Welcome back. Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the first edition. At GYMKHANA, the morning match, playing for 3rd and 4th place, deciding. After elected to bat, not a good start to Nalgonda, but after that, the drama in the first over, the real game has started. 232 at the end, they managed in the 15 overs.
Now 233 is the target for Adilabad. I am Chandrasekhar, with me Hussain. Well, thank you, Chandra sir. Welcome back to the live action of the game. Nizamabad taking on Adilabad. I beg your pardon, Nalgonda taking on Adilabad. It has always been like a nervous situation whenever I share the combos with you, sir. That's a brilliant boundary coming in. Runs on the board, and he goes in some style here. 𝗬𝗃𝗃 ready. The man who has opened the Hussain, and you learn a lot. When I saw a Raman in 2018 during that TTL tournament, but since then you learn a lot. Now, of course, I'm sure you have become a professional commentator. Thank you so much, sir. It's always been a pleasure working with you. Back in 2018, I was, like you always mention, I have been very raw and inexperienced, and the way you guided me, the entire Combox was so experienced, and I was only the youngest commentator out of those group. But thanks to you, I've learned a lot, got the experience which I carry across the nation. But whenever I see you, you age like a fine wine, sir. Good one, good compliment. Thank you very much. As it gets older, the wine will give you the more kick. I never tasted it, but I heard it about. Indeed, it was such a great view to witness. Getting back to the business. Oh my goodness, that's a blinder. Absolutely mammoth one coming in. It's a brilliant try over there. Kept his eyeballs on the white leather ball, but he couldn't grab it one. It's a magnificent 6 over to the mid-wicket region for a Jump was not enough. This time, good comeback, good comeback. What a comeback it is. It's really bold. region. He came up with his experience, took the complete pace off, and what a delivery to draw the first blood of Adilabad. Straightly crashed onto the stumps, has been dislodged the bills out there. 233 is not a small total. Definitely they have to get the good platform to chase that, but unfortunately in the second over itself they lost their first wicket. But of course, even the same situation to Nalgonda when they started batting after elected to bat. In the first over itself they lost 2 wickets including their captain. But after that both Norths, Sainath and Srinath, added 150 plus runs to the third wicket, and finally they saw that their team getting a good total on the board. Yeah, the bowler Gautam was purely delighted with that delivery, and it is something which gives you more excitement and joy to celebrate that wicket, and especially when you got hit for a 6 in the previous delivery and getting a wicket on the next one, that too in a bold fashion, that allows you to celebrate in some style.
Santosh is at strike now, the one of the successful batsmen to Adilabad, and he inspired everyone with his batting skills throughout the tournament. He is the wicket-keeper batsman having long hair. He is remembering me that MS Dhoni during his early days. Even his hairstyle was prized by Musharraf, the former Pakistan Prime Minister, during India visit to Pakistan in 2005. But Dhoni never opened the innings entire his career. But Santosh is the opener wicket-keeper batsman. This is what the benefit of sharing the com box with experienced players and experienced commentators. You get to know the vintage stories which will land up to your tables, and whenever such instances show up on the cricket field, Chandra sir has always kept his best foot forward to bring up those childhood days for us with his keen analysis. This time kneeling down and going for in and out. There is a chase, and the chase was not enough, reaching the boundary. Two fielders are in chase. Yep, that's a brilliant shot. Going on one knee, have a look at the replay. This is what the class of Santosh. He speaks with his bat. Known for his sheer timing and strong arm. Goes for some big hittings. If they really want to chase down this target, this mammoth total which has been posted by Nalgonda, this man is going to be the key in this run chase. Quick run taken. Well, that's been the quality. He wants to play in between the 4 and 6 and over. Yeah, correct. And 32 after the loss of 6 wickets, courtesy that brilliant century of Sainath Pagadi scored 121 of 38 with 13 maximum towering sixes coming in. That brings up the over. After the completion of 2 overs, score moves on to 19 for the loss of 1. That's another successful over for Nalgonda. They got the opener out. Sainath, he is carrying his form already on 11 of 8 deliveries. After 2, it is 19 for 1. This is a 15 over side, deciding the 3rd and 4th places. The winner of this tournament will get 5 lakhs cash prize. The runner will get 3 lakhs. The 3rd positioned team will get 2 lakhs, and the 4th place team will get 1 lakh. Beautiful square cut. But there is a fielder rightly placed it, only 1 run.
And this is kind of a mindset that the bowler carries, bowling according to the field set, especially within the power play, that allows you to give a different morale booster to entire pack of your team. Not an easy job, sir, to bowl according to the field placement, especially in the power play. Not only in the power play, when you are bowling to Santosh, the man in form, it's not that easy. In the morning first innings, we have seen that Sainath and Srinath, when they are at the middle, the Adilabad bowlers find very difficult where to pitch. Indeed, that is what happens when you spend a ample of time on the wicket. You'll get to understand the wicket nicely. This time, squeezed it into the backward point region, beats the player, the gully point, and straightly raising away to the boundary. What a brilliant placement. Play now. It's nicely driven along the ground. Coming round the stumps now. And again, you miss it, I hit it. The number 2 on the board, going for another big, missing the line clearly. Like a blindfolded cricket. I just want you to be a bit more. Once again, look at that, making room and going for big over mid-off, missing the line. His off stump was uprooted. They lost their 2. Well, what a bowler he is turning out to be for Nalgonda. 𝗏𝗏 we have seen in his previous over as well. Picked up the first wicket. Soon after, the batsman went on for a biggie against him. Cleaned him up on the very next delivery. And the same story has been reframed once again in this over. After the batsman squeezed the boundary in the point, came up with a brilliant delivery and straightly crashed onto the off stump. He backs the second wicket in this match. The situation demands the batsman because the target is very, very high. They have to make the impossible to possible. That's the reason batsmen are going without looking at the delivery. They are trying to swing their bat. Sometimes it's getting connected and sometimes, of course, missing the line and got bowled. Yeah, absolutely spot on. They actually need to go for a couple of boundaries in every single over, unless they want, if they want to win this game, because the asking run rate is quite high, 17 runs an over, and it is not going to be an easy job for the batsmen here. This is the good thing. If they are not getting the big hits, they are rotating the strike. At least they wanted to make use of the power play. But this is the cup which is showing on the screen. The 10 teams are fighting for that, but of course only Khammam and Nizamabad will have a chance to lift this cup. The finals, grand finale, will be played at the same venue in the afternoon. Not only taking this cup into their hands, they will get 5 lakhs cash prize.
Well, This is the KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League first edition. Started at Mahbubnagar on December 22nd. From then the tournament shifted to Hyderabad. Played a few matches at one of the historical international cricket stadium at Uppal, and simultaneously played at GYMKHANA grounds. Then the tournament shifted all over the districts: Karimnagar, NTPC, Ramagundam, Siddipet, Warangal, Mahbubnagar, and even at Sangareddy the last phase played. So it's a good platform to the Telangana state rural players. Yes, indeed, it is going to be a brilliant opportunity that these people have had here by utilizing this platform of KAKA Venkataswamy Memorial Inter-District T20 Cricket League. Yes, you rightly mentioned, sir, the plenty of opportunities that has been thrown towards this player. They have grabbed it with both of their hands, started the journey on 22nd of December 2025 in Mahbubnagar, and then after got the opportunity to explore every venue of Telangana side. That's a brilliant shot, straight to the short course man. Beautiful piece of fielding work. They don't have much left with them. They actually need to go up against each and every single delivery, because the asking rate is climbing high, close to 18 runs and over. Yeah, in the slag it may be possible, Hussein, 18 runs asking rate, but in the initial stage when the ball is new, it's not that easy. This time connected well. There is a fielder running backward. It's not that easy. Reaching the boundary line at the mid-on long on region. A team, 5 one-days, and I was the umpire at that tournament. HDFC relationship manager identified by Truecaller. Opportunities are going to open the doors for the youngsters coming from the district and rural areas to the world cricket. It's a beautiful platform. Even even yesterday during the match, when I had an interview with Agam and Kawaljeet Singh, the director of Hyderabad, the Cricket Academy Excellence, they expressed that this is a big platform, and having this success experience, they are planning to make it a annual event.
which will provide a regular platform to the rural players from Telangana state. Not only that, even in the afternoon, 𝗏𝗏𝗃𝗃, the former director of Hyderabad, the Cricket Academy of Excellence and the former Ranji Trophy player, he also expressed that he felt very happy looking at this young talent. So this is a good opportunity for them. And going for pull, missing the line, and a simple catch to the wicket keeper, a nick. 𝗃𝗏𝗃𝗃 has worked in the favor of Nalgonda. Earlier he was bowling from the commentary box, and this time coming from the far end, has given the breakthrough, much needed breakthrough for the team. But still the danger man is surviving on the crease, 𝐴𝗏𝗏, who can literally make the difference in this run chase. Scoring 18 so far of just 12 with 3 boundaries into his account. If you look at the scorecard, Santosh is at one end. I'll recollect one great statement through Steve Waugh, one of the greatest cricketer from, not only a cricketer, a greatest captain for Australia. Once he said about Rahul Dravid, the great wall of India, Mr. Dependable, if you could get Dravid in first 5-10 minutes, it's okay. Otherwise, just you concentrate at the other end and keep taking the wickets. That's what now Nalgonda is doing. They are keeping Santosh at one end and they are taking the wickets from the other end. Thank you for spilling the beans on the memories that we have lost it for a while now. But if you have someone, a gem from the combox, then you will always keep having these kind of memories flashing on your mind. Yeah, that was a big statement from a big guy for a big legendary player of Indian cricket. Still Dravid holding the record, facing 31,928 deliveries in a test cricket. So that's the reason still we call him the great wall of India. This time a beautiful uppercut onto the football ground. Simply landed into the adjacent football ground. There is no words, just to watch and enjoy. Yes, indeed, that's a brilliant shot. No words to describe that one. That was a shot of a length delivery with much pace onto it. Absolutely having no clue to the bowler. He asked that question to Santosh. But what a shot. Absolutely pure timing. That's a maximum coming into his account. That is why he is known for his class. He is known for building up the innings. He is known for taking the matches away from the opponents. As long as this man survives on the crease, the danger
need to do a lot of hard work, especially when playing on such kind of a surfaces where there is not much help to offer from the track that they are playing. I've also seen some big numbers have been put on in the first innings on the board, posting a total of 232, placing the target of 233 in front of ADILABAD to chase down. Not going to be a cakewalk for them, but indeed, as long as this man survives on the crease, things will get going for ADILABAD. Good comeback. End of the over, a dot ball. 5 overs, the power play completed, 45 for 3. Not a bad beginning, but still, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है. इंडीड दिल्ली अभी भी बहुत दूर है आदिलाबाद से, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन अभी बन रही है, संतोष और असफान जो कि क्रीज पर मौजूद है, एक साझेदारी बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे यहाँ से. Look at the equation. 10 overs remaining, 188 needed. On paper, may be impossible, but Santosh is the hope for Adilabad. या बिल्कुल सही कहा है. ऑन पेपर ये चीज़ें संभव तो लग रही हैं, क्योंकि 18.80 की औसत से रन बनाने की दरकार है. आप अगर आंकड़े देखें तो एक ओवर में अगर लीगल डिलीवरीज की चलते हुए बात की जाए तो 36 रन एक ओवर में बन सकते हैं, लेकिन इतना आसान होगा नहीं. लेकिन वही है कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है, दुनिया टिकी हुई है, और एक उम्मीद वहाँ पर अभी भी टिकी हुई है, आदिलाबाद की संतोष. उनके पार्टनर को चाहिए कि वो एक एंकर रोल प्ले करें वहाँ पर, सिंगल्स डबल्स रोटेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक संतोष के पास रखें. Correct. Every dot ball will increase your asking rate. पहली बार स्पिन को यहाँ पर देखा है साईनाथ पगड़ीमर्री, जो कि सेंचुरी, एक शतक भी जड़ चुके हैं इसी मैच में. ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा. अभी तक हमने देखा है पेस अटैक को काफ़ी बढ़िया खेलते आए हैं संतोष, लेकिन स्पिन की ये चुनौती उनके सामने पहली बार इस मुकाबले में. Sainath, one of the finest all-rounders from Nalgonda. This is what we are talking about. Santosh quickly kneeling down and picking that flighted delivery, sending the ball to over long on. तो बहुत ही बढ़िया पारी खेली है अभी तक, और स्पिन गेंदबाज के विरुद्ध क्या करते हैं, लेकिन वहाँ फर्क नहीं पड़ता संतोष को कि आगे तेज गेंदबाज हैं या स्पिनर. वो अपनी लय को पकड़े हुए हैं, वो अपनी क्रिकेट की भाषा को उसी तरीके से आगे लेकर जाएंगे जिस तरीके से अभी तक इस इनिंग को संवारा है, निहारा है. बहुत ही बढ़िया छक्का, पाले में थी गेंद और बहुत ही बड़ा शॉट लगाकर उस 6 रन को अपने नाम किया है संतोष ने. Yeah, there was a chance of single, but Santosh wanted to keep the strike with him. ये बोनस रन आएंगे वहां पर. लेग स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, पूरी तरीके से बीट हुए. वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों भी नहीं लगी गेंद. वाइड के चलते 4 रन मिल जाएंगे, कुल मिलाकर 5. A welcome runs. This kind of bonus runs also very important for Adilabad now at this point. A wideish delivery. Even the keeper could not able to gather that. This time right on the target. The batsmen need to play on the back foot. चंद्रा सर, आपका भी अनुभव जानना चाहेंगे इस प्रतियोगिता के चलते. आपने भी काफ़ी लंबी जर्नी यहाँ पर इसमें तय की है. इस टूर्नामेंट में काफ़ी हद तक करीमनगर भी ट्रैवल किया है आपने, वरंगल भी ट्रैवल किया है, महबूब नगर, संगारेड्डी, फिर यहाँ पर जिमखाना पे वापस आए हैं. तो आपकी जर्नी कैसी रही है ऑल एंड ऑल इस टूर्नामेंट के लिए? It's a really well organized tournament, no doubt in that. Not even a single day I never faced any problem. Well organized, particularly the Visakha Industries and his the
that the entire staff, they have taken the responsibility to run the show smoothly, and of course under the guidance of 𝗙𝗏𝗏. On this occasion, special mention to 𝗏𝗏𝗃𝗃𝗏, the Cabinet Minister of Telangana, and of course 𝗬𝗁ci Krishna, the young and dynamic politician, Member of Parliament, 𝗃𝗏𝗃𝗏. So really, it's a very well organized one. It's not that easy to conduct the tournament such a long, close to 25 days. Not only that, on 11 venues, 200 people taking care of their travel, stay, food. It's not that easy. Unless you have your own homework, it won't be happen. So even not only this tournament, I have seen so many tournaments. So it's one of the best tournament, I can say that. Taking Raju or Rajnikant or Ashok Kumar, who are taking care from the organizers, the Vishakha Industries. It's really well organized. या बिल्कुल सही कहा आपने. इतना आसान होता नहीं है एक टूर्नामेंट को आयोजित करना. यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है ऑलमोस्ट 25 दिन के चलते यहाँ पर ये टूर्नामेंट चल रहा है. तो डिफरेंट वेन्यूज़ पे ये टूर्नामेंट को कराना, लॉजिस्टिक्स का आपको इशू आता है, फूड का आपको इशू आता है, हॉस्पिटैलिटी का आपको इशू आता है, लेकिन हर चीज़ को इतना स्मूथली रन किया गया है इस प्रतियोगिता के चलते कि एक वहाँ पर मानो जैसे एक बेंचमार्क सेट कर दिया है. बात करेंगे 𝗙𝗏𝗏 जी की, काफ़ी हद तक अपने काबिलियत को बैक करते हैं. बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग इनकी हमने देखी है. 2018 में भी तेलंगाना T20 लीग के जो डायरेक्टर बने रहे थे, वो पहला संस्करण था. काफ़ी हद तक बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी हमने खेलते हुए देखा है उस टूर्नामेंट के चलते. इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, जैसे ही छोटी गेंद देखी वहाँ पर कांटा बदलती हुई गेंद उसी तरीके से खेल जाते फाइन लेग के क्षेत्र पर. That this tournament is total 104 matches. This is the match number 103. Including this match, not even a single match delayed start because of the organizers' failure. That's the greatness. Every match started on time. For the due factor, at some venues like NTPC Ramagundam, a delayed start for half an hour, 1 hour, but not for the arrangements. That's the great thing. यहाँ जब आप 𝗙𝗏𝗏 साहब की बात करते हैं तो आप पंक्चुअलिटी की बात करते हैं, और जब पंक्चुअलिटी की बात होती है तो हर चीज़ें अपने नियमित समय पर शुरू होना लाजिम है. तो वही देखा गया है इस पूरी प्रतियोगिता में. हर चीज़ अपने समय पर होती रही है. इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, वहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग में कहूँगा, मिड ऑफ रीजन पर रोका जा सकता था उस गेंद को. जहाँ पर 1 रन होने चाहिए तो वहाँ पर 4 रन मिले असफान को. एक बढ़िया साझेदारी बनती हुई संतोष और असफान के बीच में, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा लक्ष्य इनके सामने मौजूद है. 166 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 49 गेंदों में. A nice flick, but there is a fielder waiting at, looking for 2, but Santosh as always wanted to keep the strike with him. In the ongoing, I'll come back to that. 7 overs completed. It is 68 for 3. Another 8 overs left in the match. This is the decider for 3rd and 4th spots. KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the first edition. Whenever we talk about this first edition, this tournament, firstly we pick the name Mr. 𝗙𝗏𝗏, the man behind this long tournament. It's nothing but like a mini IPL. Total 104 matches, including the final.
very good amount of cash prize, encouraging the young talent in the every corner of Telangana state. इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद खेल दिया उसे, फील्डर मौजूद वहां पर, एक रन निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये सिंगल डबल से कहानी खत्म होने वाली है नहीं यहाँ पर आदिलाबाद के लिए, चीजें और बिगड़ती जाएंगी, चीजें और कठिन होती जाएंगी। वहां पर 21 रन का वहां पर रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और सिंगल डबल्स यहाँ पर इतने मायने रखते हैं नहीं, इस खास तौर पे इस रन से इसकी बात करेंगे। Because already the required rate is close to 20 per over, so that singles will not make any pressure on the fielding side, but still look at their commitment, the chase and stopping the boundaries. Throughout the tournament, all teams are displaying a positive cricket. That's the good sign of the tournament. Everyone wanted to make use of this opportunity. Everyone trying to exhibit the talent at the middle. छोटी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उतना उछाल मिला नहीं वहां पर संतोष को जितना कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी सिंगल बनाने में कामयाब रहेंगे। 21.47 की औसत से रन बनाने की दरकार यहाँ से। मैच में कम से कम इस हर ओवर में 2 छक्के तो जड़ने जरूरी है। यहाँ पर 2 छक्कों के साथ एक बाउंड्री भी आ जाए तो वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार सीधे खेला गेंदबाज के दिशा पर, बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू रीजन में। ऐसे मौके पर आपके पास फ्री लाइसेंस होता है चंद्रा जी, एक्सप्लोर करने का, जितना भी हो सके आप उतने बड़े रन बनाने की यहाँ पर दरकार है। हवा में खेला हुआ शॉट मिस फायर किया गया है, वहां पर फील्डर आएंगे लेकिन थोड़ी सी नो मैंस लैंडिंग पर गिर जाएगी गेंद। 2 runs are very comfortable to take. Yeah, when the target is big, even the bowlers will not have any pressure, and batsmen will give in the free hand to go for runs. That's one kind of license to go for kill. लेकिन सर जब इतना बड़ा टारगेट आपके सामने हो, तो जैसे कि आपको पता है कि ये 3rd और 4th प्लेस का मुकाबला है, तो आपके पास कुछ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। यहाँ से आप अगर हारेंगे भी तो आपके लिए टूर्नामेंट ख़त्म होना लाजिम है, तो उतने कोई नेट रन रेट की बात है नहीं। तो आप चाहिए कि आप बड़े बड़े शॉट्स लगाएं, अगर विकेटें गिरती भी है तो आप कोशिश तो कर रहे हैं कि आप इस मैच को जीतें। Nothing to say about the equation at this point of time. 42 balls, 150 runs, 158 runs, which is more impossible. But of course, the batsmen will go for the individual so that they will get confidence for their future. And don't give up. To become a successful person, not through the sports, what you learn, don't give up at any point of time. Why Australians are so successful team? Because till the last ball, they fight for that. They may have some weaknesses, they may be the pioneers of sledging, but if you take the positives from them, you have to learn so more. That's absolutely spot on. It's not over until it's over. The same went like a tracer bullet. No chance was any fielder to stop that one. They still need a couple of those in this over. Yeah, this kind of overs definitely will boost up the confidence of Adilabad, no doubt. You never know, 1 or 2 big overs. But this time finding the field rate
extra point reason, backward point between extra covers and backward point. Well, this journey has been like a roller coaster for 𝗂𝗏 as well. They went through many hurdles and obstacles throughout the journey of this tournament and played some good cricket, which is why they have confirmed their berth into the finals of this tournament. Yes, 𝗂𝗏 is one of the surprising team. They started their journey with no expectations, and then they are into the finals now. So it's really what a journey for them. In fact, if you keep talking about that, most of the teams are made their impact in the tournament. You name NALGONDA, you name ADILABAD, you name NIZAMABAD. If you look at the other side of the coin, Warangal was one of the surprise. They ended up with the bottom of the table because Warangal is one of the decent team in Telangana districts. Close to 5-6 years they ruled the inter-district cricket from Hyderabad Cricket Association. It's a full toss delivery this time onto the pads, played it nicely straight to the fielder. Yeah. It's one more wicket going down. This time the big man, the big fish. Look at that catch, comfortably placed it at deep mid wicket position and no mistake, comfortably he held it. The catches win the matches is a common saying in cricket. The difference is clearly showing here. In the morning, Sainath, before he opened his account, he was dropped on 0. After that, he went on scoring a century. So, but this time, Santosh was not given that opportunity. Played this time high up in the sky. Another fielder is waiting, but of course, it landed overhead Boundary. and collect that, resulting in another boundary. Well, these are the easy chances that you need to latch it on. Well, that is fine that you are much ahead in this game, but if that would have been a close and a crucial encounter, then these catches are going to prove a lethal one for you. Especially of someone who is in a quite good form and someone carries a big experience with him, Sricharan. Well, this time
95 for the loss of 5. They're actually moving with a good run rate, but the target posted by Nalgonda is quite high and mammoth on the board. The batsman had no option but for going for a big every delivery. In that process, they are losing their wickets. The catching is good for Nalgonda. Fielding placement is very good. End of another successful over. 10 overs gone. It is 96 for 6. The last 5 to come. It's 96 for the loss of 5 wickets. Still 5 wickets in hand. Moving with a run rate of 9.60. Not going to help them much with that current run rate. They need to pace it up. But still at the same time, the task is so difficult for them. Every delivery demands a boundary here. Even that's not quite enough. Even if you score every delivery a boundary. This time going for big again, of course, nicely collected. But fielder is waiting there, so only 1 run. This time stepping down, leaving it, but safely landed 1 step before to the fielder, waiting at a point. Another missed time and another luck. 1 more single. Now they are trying to change the gaze here. Trying to go for a biggie on every single delivery that they are facing. But it is too late, I guess, to go for some big runs. Another lob, there is a trial, but 1 bounce to the boundary at long on region. Much needed one and boundary to Adilabad. But this welcome will be continued till the last ball of the innings. Yes, indeed, but looking at the effort of the batsmen, they have also put up a good show here, sir, so far. But the kind of dominance shown, my goodness, not a view that as a bowler you would like to watch. That was the juicy, simple dolly one, and he puts it down. A simple catch, simple regulation catch that was. Sometimes if you look at that, because he is standing under the tree shade, so it's not that easy to judge the ball. So at this occasion we can understand the fielder's difficulty. It is clear in the hot sun. That's the reason it is clearly completed. That's the difference between the before one and this one. Indeed, 3 balls and 3 opportunities have been created. Six wickets have been fallen down so far. They are just falling like 9 pins here. Oh my goodness, have a look at the asking run rate, climbs up to 32.25. That's a brilliant, massive hit coming in. That is straight into the production house.
of MVL production and the team was working literally hard behind the camera. This time played straight to the bowler, just one run conceded. Bharat Reddy continues, picked up 2 big wickets. Brilliant delivery, keeping it low and away from the batsman. Left arm is this time onto the bats and it's been straight away given, found right in front. That would have been crashing onto the leg stump, and no hesitation with the umpire to raise up his finger. To signaling him out, experienced officials here, Abhishek and Ashish, and in fact someone who is best in the industry with his scoring and analysis. Shakil is the man who has been doing a fine job behind the scoring sheets, and also Salam as well, who are good with their numbers when it comes to the scoring of Hyderabad Cricket Association. And change in the com box as well. In place of Chandraji, Mustafa will be joining me in the com box. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ రహమత్ భాయ్. ఇక్కడ మ్యాచ్కి వస్తేనైతే మాత్రం వన్ సైడ్గా సాగిపోతున్నట్టయితే సుస్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 19 బంతుల్లో 121 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి అంటే మాత్రం ఇంకా అది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అని అయితే చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వారు ముందే లక్ష్యాన్ని 200 పైచులుకు లక్ష్యాన్ని 15 ఓవర్లలో నిర్దేశించారు అని అంటే వారి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన ఏ విధంగా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో చెప్పుకోవచ్చు. అసలు ఒకానొక సందర్భంలో చూస్తేనైతే మొదటి ఓవర్లోనే 2 ఓపెనర్స్ వికెట్స్ కోల్పోయినటువంటి తరుణంలో మేమైతే అనుకున్నాం ఇంకా ఒక 100 పై చులుకు స్కోర్ సాధిస్తారేమో అనుకోని. కానీ నల్గొండ మాత్రం కోర్స్ ఎంత కంబ్యాక్ చేసిందంటే ఇంకా అసలు ఇక అది మాటల్లో చెప్పలేని అటువంటి కంబ్యాక్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. Well, that's the beauty of cricket. You cannot predict the game of cricket. Even if you have lost 7-8 wickets, there is still a slight chance to win the games, even if you have to climb the ladder of big numbers. We have seen that against a game between
Hyderabad and Jammu Kashmir, I believe, where 𝗂𝗡𝗵 has delivered a brilliant cameo, batting at number 8, scored a brilliant century and took his team over the line. This time a slow one delivery. Straightly played to the mid long off region for a quick single. బౌలింగ్లో జీషాన్ గురించి నిన్న చెప్పుకోవచ్చు. నిన్నటి మొదటి సెమీఫైనల్లో మాత్రం చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన అని చెప్పుకోవచ్చు. అసలు అనుకున్నాం నల్గొండనైతే విజయం వరిస్తుంది అని అనుకున్నాం, కానీ అది ఒకసారి మధ్యలోకి వచ్చాక భాగస్వామ్యం అనేది ఇద్దరి బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య భాగస్వామ్యం రావాల్సిన అన్ని పరుగులు రాకపోవడంతో ఒక సునాయాసమైన విజయాన్ని అయితే ఖమ్మంకు వరించింది. ఒకానొక సందర్భంలో చూస్తేనైతే ఖమ్మం ఎలాంటి అంచనాలు లేనటువంటి జట్టుగా టోర్నీలోకి వచ్చిందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. కానీ వాళ్ళు తర్వాత జరిగినటువంటి మ్యాచ్లలోనైతే అద్భుతంగా రాణిస్తూ ముందుకు సాగడం జరిగింది. ఇక చూడాలి, చివరి దశకైతే చేరుకుంది మ్యాచ్. 14 బంతులు 112 పరుగుల లక్ష్యం కోసం అయితే ఆదిలాబాద్ అయితే కష్టపడుతుంది. బౌలింగ్లో జీషాన్ బౌలింగ్ లైన్ అండ్ లెంత్ గురించి అయితే చూడొచ్చు. చాలా చక్కని షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నేరుగా బంతి బౌండరీ బయటకు ఎంపైర్కి ఇచ్చారా 6. ఉస్మాన్ అయితే హాఫ్ సెంచరీ దిశగానైతే నెమ్మదిగా వడివడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ మ్యాచ్ ఓడిపోయినప్పటికీ, ఒకవేళ మ్యాచ్ లాస్ అయినప్పటికీ మేమైతే ఒక వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్దనైతే ఒక 50 హాఫ్ సెంచరీ చేసుకోవాలనే దిశగానైతే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆదిలాబాద్ జట్టు కూడా చాలా మంచి జట్టు. అసలు అంచనాలను మించి ప్రదర్శించినటువంటి జట్టు నేడు 4th ప్లేస్లోకి వెళ్ళడం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 13 overs score most to 128 loss of 7 wickets. 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 128 పరుగులు 7 వికెట్ల నష్టానికి. ఇంకా 12 బంతుల్లో 105 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి అంటే ఇంకా అది కుదరని పని, మాటల్లో చెప్పలేని పని. అలాంటి ప్రతి బంతిని ఒకవేళ సిక్సర్గా మలిచినప్పటికీ కూడా గెలవలేని పరిస్థితి. ఎనీవే నల్గొండనైతే చాలా మంచి 15 ఓవర్లో అంత పెద్ద లక్ష్యాన్ని, నాకు తెలిసి ఇదే ఈ టోర్నీలో పెద్ద లక్ష్యం అనుకుంటా, పెద్ద టార్గెట్. పన్నెండు బంతుల్లో 105 పరుగులు. దట్టు చాలా మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన చేస్తున్నటువంటి నల్గొండ టీంకి ఇది ఫేస్ చేస్తూ చివరి మ్యాచ్గా ఈ టోర్నీలో చివరి మ్యాచ్ ఆడబోతున్నారు ఇరువురు కూడాను. Well, the curtain seems to be coming down for Adilabad here.
courtesy the mammoth total posted by Nalgonda onto the board of 232, asking them to chase down a target of 233, which has not been a cakewalk since their arrival for the second innings. And now they are on the verge of closing this game on the note of a victory. Needed 103 in 10 legal deliveries. Asking rate goes on to 56.73, which is nowhere looks possible. హైలీ ఇంపాసిబుల్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఒక అవకాశం ఏంటంటే అఫ్సాన్ మాత్రం హాఫ్ సెంచరీకి దగ్గరలో ఉన్నట్టుగానైతే కనబడుతుంది. అతను హాఫ్ సెంచరీ చేసుకొని ఏమైనా తన వ్యక్తిగత ఖాతాలో వేసుకుంటాడేమని చూడాలి. చాలా మంచి సమన్వయంతో చాలా సమయం నుంచి క్రీజ్లో పాతుకుపోయి బ్యాట్స్కి అనుగుణంగా బంతులను బ్యాట్స్మెన్లు ఎంత మంచి బౌల్ వేసినప్పటికీ అతను మంచిగా ఎదుర్కొని బౌండరీ పంపించేటువంటి ఆటగాడు. కానీ ఈరోజు అతని ఆట తీరు చూస్తుంటే మాత్రం ఇంకా అన్ని వికెట్లు ఆల్అవుట్ కాకుండా కొంచెం నెమ్మదిగానే ఆడైనా నా వ్యక్తిగత స్కోర్లో 50 పరుగులు సాధించాలన్నట్టుగానైతే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ముందుగా లక్ష్యాన్ని మాత్రం చాలా పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడం జరిగింది నల్గొండ జట్టు ఆదిలాబాద్ ముందు. క్రాంతి చాలా చక్కని లైన్ అండ్ లెంత్కి ఒక మారు పేరు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చాలా అద్భుతమైన బంతులు వేస్తుంటాడు. బ్యాట్స్మెన్స్కి అనుగుణంగా బ్యాట్స్మెన్ ఆడే తీరును బట్టి తన వేరియేషన్స్ చేంజ్ చేస్తూ బ్యాట్స్మెన్స్ను సతమతం చేసే బౌలర్లలో ఒకడు. ఈ టోర్నీలో చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అతని నుండి. ఒకనొక సందర్భంలోనైతే అనుకున్నాం నల్గొండ జట్టు ఫైనల్ వెళ్తుంది, ఇదే టాప్ లీడ్లో కూడా ఈ జట్టే ఉండే. కేవలం 7 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. చూడాలి ఎంపైర్కి ఇషారా వైడ్, ఇది వైడ్గా ప్రకటించడం జరిగింది. వీడుకోలే దేనికైనా అని అన్నారు. డిసెంబర్ 22న ఒక అద్భుతమైన వెన్యూలో మహబూబ్ నగర్లో స్టార్ట్ అయ్యి వడివడిగా అడుగులు వేస్తూ ఈరోజు చివరి దశకు చివరి అంకానికి చివరి ఘట్టానికి చేరుకుంది. ఈరోజుతో ఈ టోర్నీ ముగియబోతుంది. ఎన్నో వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్లేయర్స్ తన స్థాయికి మించి అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెలెక్టర్స్ దృష్టిలో కావచ్చు ఎంతోమంది యొక్క మన్ననలు పొందినటువంటి ఆటగాళ్ళు మనకు కనిపిస్తున్నారు. ఈ టోర్నీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే రూరల్ ఏరియా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళ యొక్క ప్రతిభను వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి చాలాకితనాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి ఈ టోర్నీని కండక్ట్ చేయడానికి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంగానైతే సాగింది. అఫ్కోర్స్ ఒక ఆటగాళ్ళనే కాదు, మాలాంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను చేస్తున్నటువంటి కామెంటరీ కూడా ఈ టోర్నీ నన్ను వెనక్కి తీసుకొచ్చిందని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేదు. మా KDC కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ వద్ద నుంచి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించండి అని నేను వేడుకోవడం, వాళ్ళు సరే నీ టాలెంట్ ఏందో చూపించమని ఇలాంటి ఒకటి భారతదేశానికి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి పురాతనమైన గ్రౌండ్లలో ఒకటైన జిమ్ఖానా గ్రౌండ్లో నేను ఈరోజు ఈ కామెంటరీ ఇస్తున్నాను. అది కూడా మా తోటి సహచర కామెంటేటర్ అయినటువంటి రహమత్ గారితో కూర్చొని చేస్తున్నందుకైతే చాలా సంతోషిస్తున్నాను అనేది చెప్పుకోవచ్చు. Last over of the game is in progress. Zishan continues.
That's one more wicket going down. Abdul Zishan has been the man who picked up this one more wicket. ఇన్నింగ్స్లో చివరి ఓవర్. ఇంకా కేవలం 4 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ ఇన్నింగ్స్ ముగియడానికి కూడా చాలా మంచి అద్భుతమైన వాతావరణంలో సాగుతుంది. 3rd and 4th ప్లేస్ కోసం అయితే ఆదిలాబాద్ నల్గొండ మధ్య జరిగినటువంటి పోరులో మాత్రం స్పష్టంగానైతే 3rd ప్లేస్కి మాత్రం నల్గొండనైతే ఈజీగా కనిపిస్తుంది. చూడాలి. Well, just let me bring it to your knowledge. The winner of this tournament will be receiving a handsome cash prize of 5 lakhs, and the first runner-up will be receiving a cash prize of 3 lakhs. And the game, which is in progress right now between Nalgonda and Adilabad, the one who wins this will be climbing on to the position of number 3. They'll receive 2 lakhs, and the team who will finish this game on to the 4th position will be receiving 1 lakh. కేవలం 2 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. చూడాలి 2 బంతులు కానీ అఫ్సాన్కు ఒకవేళ స్ట్రైక్ వచ్చేది ఉంటే మాత్రం ఒక హాఫ్ సెంచరీ దిశగానైతే వెళ్ళొచ్చు. స్ట్రైక్లో అస్ఫాన్ చూడాలి. 30 బంతులు ఎదుర్కొని 49 పరుగులు. ఈ తన వ్యక్తిగత ఖాతాలో ఒక హాఫ్ సెంచరీ అయినా ఈ చివరి మ్యాచ్లో ఉంటుందని అయితే నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే అవి కూడా వారి యొక్క మైల్ స్టోన్స్, ఒక మైలు రాయి లాంటివే. ముందు భవిష్యత్తు కూడా అవి కూడా పనికొచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అనుకుంటాను. Well, 91 required of just 1 now. Aswan moves on to 49, looking forward to complete his half century. Will that play this time high up in the sky, and that will be clearing the fence. That's the maximum to finish the things off in style. They did lose the game, but something to be delightful about is that's a brilliant victory for Nalgonda, and will straight away be
T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి. all the district secretaries, please come on to the dais. So please, congratulations Nalgonda for securing the third place. Equally
Congratulations for Adilabad for your beautiful display throughout the tournament. Congratulations, of course, you are standing at number 4. Good show. We quickly wind up the program. There is a grand finale starts at 12:30. So, Sainath with his Sainath with his all-round show, a brilliant century, and he captured 1 wicket. Nalgonda won by 84 runs, a big margin. Once again, congratulations, Sainath. Very good show. That's a great appreciation from Sri 𝗂𝗏𝗏 garu. Sainath, congratulations. కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది స్టార్ట్ చేయడానికి, ఫస్ట్ బాలే లైఫ్. సో ఆ టైంలో నీ మైండ్లో ఏం పొజిషన్ ఉండే, ఏమనుకున్నావు? యాక్చువల్లీ నా మైండ్లో ఏం లేకుండే, 15 ఓవర్స్ మ్యాచ్ కదా, కొంచెం ఫాస్ట్ ఆడదామని మైండ్లో ఉండే. ఇంకా తొందరగా ఎర్లీ వికెట్స్ కూడా పడ్డది, కొంచెం టైం తీసుకొని ఇన్నింగ్ని తీసుకొని వెళ్దాం అనుకున్నా. నా రేంజ్లో పడేసరే నేను నా గేమ్ న్యాచురల్ గేమ్ ఆడేసి. కానీ నువ్వు టైం తీసుకోలేదు. యాక్చువల్లీ తీసుకుందాం అనుకున్నా. బట్ వైట్ బాల్ క్రికెట్ జరిగింది ఇక్కడ, కానీ నువ్వు ఫుట్బాల్ ఆడావు. అలా ఏం లేదు సార్. Good one, a good show from you, and once again congratulations to both the third place Nalgonda and fourth place Adilabad. Very well done. That's all from the presentation center. There will be toss taken place for the grand finale. The 2 finalists, Nizamabad and Khammam captains, please get ready for the toss. 12:30, the finale will start. Please stay tuned.